Good morning, students. Welcome to economics class. Today we will discuss about relationship between total, marginal and average production with the help of schedules and diagrams. So far, in the previous videos, we have discussed about the meaning and definitions of TP, MP and AP, short run and long run production functions, then the law of variable proportion. Now we will discuss about the relationship between total and marginal, then average and marginal. Now, the two key topics that we are going to discuss in this video are relationship between total and marginal production, then relationship between marginal and average production. Dear students, there is a unique relationship between total product and marginal product and between marginal product and average product. It is very important to understand the relationship between these concepts in order to understand the process behind production by firms. Very first, we will discuss about the relationship between total product and marginal product. Dear students, I want to explain this with the help of a table. So this is a table. Now, this table indicates that the units of fixed factor remains constant and variable factors are combined with the fixed amount of fixed factors. Means if we assume fixed factor as capital and variable factor as labor, then number of units are employed or combined with constant units of capital. Now, first, total production is 0 when no variable factor is used, then total production increases, achieves its maximum, then start decreasing. Now, what's about the marginal product? Dear students, marginal product means the additional production of every variable factor. Means if we combine first factor of variable, first unit of variable factor, the additional product is 10. If we combine second unit of variable factor, the additional is now 20. If we combine third unit, the additional is 15. If we combine fourth unit of variable factor, then marginal product is 7. If we combine fifth unit of variable factor, then additional product or marginal product is 0. Then for sixth unit, this is minus 4. We have already studied that marginal product may be positive, may be negative, may be 0. So what we conclude, as long marginal product increases, total production increases at increasing rate. Got it, beta? As long marginal product increases, total product increases at increasing rate. This is also known as the stage of increasing returns to a factor. When marginal product decreases but remains positive, total production increases but at diminishing rate. Clear? But at diminishing rate. Clear? Now, when TP is 0, when MP is 0, TP is maximum. Number 4, when MP is negative, TP starts falling. So, we can have four main concepts. Number 1, as long MP increases, TP increases at increasing rate. Number 2, when MP decreases but remains positive, TP increases at diminishing rate. This is known as diminishing returns to a factor. Number 4, when MP is 0, TP is maximum. When MP is 0, TP is maximum. Number 4, when MP is negative, TP increases at TP starts decreasing. This stage is known as the stage of negative returns. So this is all about the explanation of this table. Then we have the diagram. This diagram indicates first MP increases, becomes maximum, then start decreasing, becomes 0, then negative. Correspondingly, TP first increases at diminishing rate,
first increases at increasing rate, then increases at diminishing rate, achieves its maximum, and this is start decreasing. Dear students, now you are to keep in your mind, when MP is maximum, TP changes its slope. When MP is rising, TP increases at diminishing. When MP is rising, TP increases at increasing rate. And when MP is maximum, TP curve changes its slope from increasing to decreasing. This point is also known as point of inflection. दिस इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. हमें यहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, लेकिन अगर आप बना दोगे तो गलत नहीं है. आपको 4 बातें ध्यान में रखनी है. नंबर 1, एज लॉन्ग एम पी इंक्रीजेज, टी पी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट. नंबर 2, when MP decreases but remains positive, TP increases at diminishing rate. Number 3, when MP is 0, TP is maximum. Number 4, when MP is negative, TP starts falling. So this is the relationship between MP and TP. This is all about the explanation. Then we have average product and marginal product. This is the relationship between average product and marginal product. Again, we will discuss this with the help of a table. This is the relationship between AP and MP. The same concept, fixed factor, units of fixed factor remains fixed, then variable factor. Now, initially, yes beta, look at the table. Initially AP increases, MP also increases. Yes. Initially, AP and MP both increases, but MP increases at faster rate. 10 to 15, 10 to 20 means MP increases at faster rate. Number 2, MP achieves its maximum earlier than AP. Clear? MP achieves its maximum earlier than AP. Number 3, MP is equal to AP when AP is maximum. Means AP is equal to MP when AP is maximum. Number 4, when AP decreases, MP decreases at faster rate. देख रहे हो आप, 13 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 8 हुआ, और इधर से 7 के बाद सीधा 0, देन -4. यहाँ पर एक छोटी सी आपको एक एपिसोड याद दिला रही हूँ, आपको उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि जब भी हम एवरेज और मार्जिनल का रिलेशन करेंगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. एक बहुत टाइम पहले एक प्रोग्राम आता था, मिस्टर बीन नाम से एक सीरियल आता था. उसमें एक एपिसोड था कि मिस्टर बीन को भूख लगी होती है और वो किसी रेस्टोरेंट में जाता है. तो वहाँ पर एक पार्टी सी चल रही होती है, तो उस पार्टी में जाता है. तो उसके आगे एक और आदमी होता है, एक जेंटलमैन टाइप से कोई एक पर्सन होता है. तो वो अपनी प्लेट में थोड़ा थोड़ा सामान डालता है. अगर वो एक आइटम डालता है, किसी भी आइटम का एक यूनिट डालता है, तो मिस्टर बीन 2 डालता है. इस तरह से करते करते वो आगे आगे चलते जाते हैं और मिस्टर बीन की प्लेट बहुत जल्दी भर जाती है. और जब वो मिस्टर बीन अपनी पूरी प्लेट भर के खाना भी शुरू कर देते हैं और काफ़ी सारा खा भी लेते हैं. और जब वो जेंटलमैन अपनी प्लेट में से खाना खाता है तो उसको लगता है कि खाना ख़राब है. वो जाकर उसको ऑनर को कंप्लेंट करता है कि खाना ख़राब है. वो ऑनर उसको जैसे प्लेट को अपने पास लेकर आता है और उसके स्मेलिंग से उसको पता लगता है कि हाँ खाना ख़राब हो गया. वो बहुत सॉरी वगैरह फील करता है, लेकिन मिस्टर बीन तब तक खाना खा चुके होते हैं. सो यहाँ से हमने क्या देखा, AP और MP दोनों में कैसा रिलेशन है. व्हेन AP इंक्रीजेज, MP ऑल्सो इंक्रीजेज, बट इंक्रीजेज एट फास्टर रेट. फास्टर रेट से बढ़ रहा है तो उसका मैक्सिमम भी पहले आ जाता है. MP अचीव्स इट्स मैक्सिमम earlier than AP. Number 3, MP is equal to AP when AP is maximum. Number 4, AP maximum होने के बाद अब डिक्रीज़ होगा. MP decreases
when AP decreases, MP decreases at faster rate. So this is all about the relationship between AP and MP. It can be explained with the help of a diagram also. Now this is the diagram. What this diagram indicates, AP increases, achieves its maximum, then start decreasing. What's about MP? MP increases at faster rate, achieves its maximum, then start decreasing and cuts AP at its maximum, then becomes negative, becomes zero. क्लियर बेटा? AP और MP दोनों ने इकट्ठे चलना शुरू किया, एक ही पॉइंट से आप इनको ले सकते हो. AP इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर आकर वो मैक्सिमम हो गया और डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर वो डिक्रीज़ हो रहा है. MP इकट्ठे स्टार्ट हुए, इसका मैक्सिमम पहले आया, इसने AP को इसके मैक्सिमम पर काटा और उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है, ज़ीरो हो गया, नेगेटिव हो गया. So this is all about the relation between AP and MP. When AP rises, MP rises at faster rate. MP achieves its maximum earlier than AP. AP is equal to MP when AP is maximum. When AP falls, MP falls at faster rate. Important to note that MP may rise, may fall, that is, it may be positive, zero or negative. On the other hand, AP is always positive. Now, dear students, let's discuss few hot questions. Yes, बच्चे. Initially, AP and MP both are equal before achieving the maximum of AP. This is the maximum of AP. MP curve is always above AP curve. So, before achieving maximum of AP, MP is greater than AP. Clear? When AP is maximum, AP is equal to MP. Clear? After this point, AP curve is above MP curve, so we can say MP is less than AP. Clear? अब आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, when AP rises, what happens to MP? When AP rises, what happens to MP? MP will also rise. लेकिन MP rise भी हो रही है और MP fall भी हो रही है. आपने यहाँ देखा, यहाँ तक AP rise हो रहा था, जबकि MP यहाँ तक rise हुआ, उसके बाद ये fall हो रहा है. अब आपके पास क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. What happens to MP when AP rises? हमारा आंसर क्या आएगा? MP may rise, may fall because MP achieves its maximum earlier than AP. दूसरा क्वेश्चन, what is the relationship between AP and MP when AP rises? AP rise हो रहा है यहाँ तक, हमारा रिलेशन क्या कह रहा है? MP is greater than AP. So अगर क्वेश्चन रिलेशनशिप से रिलेटेड आ रहा है तो आपका आंसर AP greater than MP या MP greater than AP, AP equal to MP, लाइक इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे. मैं 3 क्वेश्चन बोलने लगी हूँ, तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP व्हेन MP rises? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. When AP is maximum. Number 3, what is the relationship between AP and MP when AP is falling? When AP is falling, MP will be less than AP. Got the concept? इसी तरह से अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, what happens to MP when AP falls? आंसर क्या आएगा? MP also falls because MP has already achieved its maximum and has started to fall. वो पहले से ही फॉल होना शुरू हो चुका है. इन्हीं क्वेश्चंस में आपके पास ट्रू फॉल्स भी बनते हैं. जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन बना, when MP rises, AP also rises. When MP rises, AP also rises. अपने डायग्राम को फिर से देखिए, मैं इसको इरेज कर रही हूँ. क्वेश्चन है आपका, when AP rises,
when MP rises, MP यहाँ तक increase हुआ था, when MP rises, AP also rises. This is a true statement क्योंकि इसका मैक्सिमम पहले आता है और ये अभी बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसी को दोबारा से पूछ रही हूँ। When AP rises, MP also rises. This is a false question क्योंकि AP आपका यहाँ तक बढ़ रहा था और MP उससे पहले ही मैक्सिमम होकर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चंस को आपने बड़ा ज़्यादा प्रॉपरली हैंडल करना है क्योंकि हॉट क्वेश्चंस यहाँ से हमारे काफ़ी सारे बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ AP एंड MP। सो डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क प्रॉपरली। ये रिलेशनशिप के क्वेश्चंस हैं, थॉरोली पढ़ने हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क क्या रहेगा आपके लिए, यू आर टू डू योर क्वेश्चंस, यू आर टू do the numerical questions from your book. You are to revise the chapter thoroughly. So dear students, stay home, stay safe, be sincere. If you have any doubt, you can send me your doubt personally on WhatsApp or in app. Wherever you feel comfortable, you can send me your doubts. So dear students, stay home, stay safe, do your work properly. Goodbye dear students.